Halo sahabat semua, video yang ini video lanjutan ya dari perbaikan mesin cuci 1 kilo part 1. Jadi ini masuk yang video keduanya untuk perbaikan mesin cuci, yaitu part 2 ya sahabat semua. Karena untuk perbaikan begini perlu waktu jam ya, jadi istilahnya video ini saya potong-potong ya, karena jangan terlalu panjang. Oke sahabat semua, selamat menonton dan semoga sahabat semua diberi sehat, banyak rezeki dan happy selalu. Oke, selamat menonton sahabatku.
bersih-bersih. Kalau Tio itu memang dia tak bisa. Nomor 2 ini nggak masa-masa dia bisa. Tio tak pusing-pusing. Yang penting dia pikir mengantuk dia sono saja. Kata orang itu menyimpan dulu ke tempat tidur, nah, supaya macam enak kan tidur. Lain-lain lah, Satria itu dia tak bisa tidur tak ruang begitu. Yang nomor 2 ini yang Tio ya Allah. Yang nomor 2 kelas berapa? SMA kelas 2. Ustaz lama lah. Iya, 2 tahun setengah sudah habis. Dia jaga rumah ini. Bagus memang kalau anak kayak jurusan kayak mekanik itu sekarang ini kalau masuk itu ada ijazahnya itu cepat. Kayak di Freeport, kayak nikel. Dia tuh gila mau ditambang-tambang dia bilang. Betul. Kalau ada ijazah cepat masuk. Sekarang ijazah. Sarjana tuh nanti Sekarang perlu S1. IT. Iya, IT. IT harus tahu. Jadi tahu kerja juga kalau nggak bisa bikin laporan, anggapnya orang yang tahu kerja. Dia punya laptop lama tuh, sejak bapak. Uang ketiga kali dia baru. Ini tak mengerti bagaimana laptop ini. Tinggal video call saja, nanti di sini, keluar nomor lain sampai jadi. Video call saja dan dia bisa bapak tuh di sini, ada kamu bilang iyo. Dia bilang iyo. Kalau dia belajar di mana yuk? Belajar kah? Heran Tio itu. Pintar. Kita kira dia bawa iPad, apa yang satu per dia, laptop yang ini, mau belajar laptop. Kita kira sebalik pasang baterai di online. Kasihan dia bilang bapak, dia sudah lupa.